Writing. La lluvia caía sobre las calles de la ciudad cuando Daniel observó por última vez el pequeño taller donde había trabajado durante años. Las luces se apagaban una por una mientras su antiguo jefe cerraba la puerta principal con una expresión de tristeza. Era el final de una etapa. El negocio había quebrado y todos los empleados habían sido despedidos. Daniel caminó lentamente bajo la lluvia con una vieja caja de herramientas en la mano. Tenía 32 años, una enorme experiencia reparando motores y una reputación impecable, pero ninguna empresa parecía interesada en contratarlo. Había pasado semanas enviando solicitudes sin recibir respuesta. Aquella tarde apenas tenía dinero para pagar un café barato. Entró en una pequeña cafetería cerca del centro y se sentó junto a la ventana. Mientras intentaba decidir qué haría con su vida, observó algo extraño en la calle. Un elegante automóvil deportivo negro acababa de detenerse en medio de la avenida. El motor se apagó por completo. Varias personas miraron la escena antes de seguir su camino. La conductora salió del vehículo. Era una mujer joven, elegante y sorprendentemente hermosa. Vestía de manera sencilla, pero era evidente que estaba acostumbrada a una vida de lujo. Intentó encender el automóvil varias veces sin éxito. Daniel observó durante unos segundos antes de levantarse. Tomó su caja de herramientas y salió bajo la lluvia. ¿Necesita ayuda?, preguntó amablemente. La mujer lo miró con cierta desconfianza. ¿Sabes de coches? Llevo más de 10 años reparándolos. Ella suspiró. Porque yo no sé absolutamente nada. Daniel abrió el capó y comenzó a revisar el motor. Escuchó algunos sonidos, comprobó conexiones y revisó varios componentes eléctricos. La mujer permaneció observándolo. ¿Trabajas en algún taller cercano?, preguntó. Daniel sonrió con ironía. Hasta esta mañana sí. Te despidieron. El negocio cerró. Ella bajó la mirada durante un instante. Lo siento. La vida sigue. Después de unos minutos Daniel encontró el problema. Una pieza dañada estaba impidiendo que el sistema funcionara correctamente. Utilizó algunas herramientas, ajustó varios cables y finalmente pidió que intentara arrancar el motor. La mujer giró la llave. El automóvil cobró vida inmediatamente. Sus ojos se iluminaron. No puedo creerlo. Daniel cerró el capó. Ya está solucionado. ¿Cuánto te debo? Nada. Ella frunció el ceño. Nada. Fue una reparación sencilla. Pero utilizaste tu tiempo. Y tú necesitabas ayuda. La mujer sonrió divertida. Entonces dime, si te doy un beso, lo arreglas gratis. Daniel quedó completamente sorprendido. Durante unos segundos no supo qué responder. Luego comenzó a reír. Definitivamente es la propuesta más extraña que he recibido. Ella también se echó a reír. Quería comprobar si eres tan serio como pareces. Y supongo que aprobé la prueba. Con excelente nota, la mujer extendió la mano. Me llamo Valeria. Daniel. Intercambiaron una apretón de manos. Valeria sacó una tarjeta elegante de su bolso. Ven mañana a esta dirección. Daniel observó la tarjeta. Cuando leyó el nombre quedó paralizado. Valeria Montenegro. Era una de las empresarias más famosas del país. Dueña de hotels, empresas tecnológicas y una fortuna que aparecía regularmente en revistas financieras. ¿Tú eres esa Valeria Montenegro? La misma. Pensé que viajarías con chauffeurs y guardaespaldas. A veces me gusta escapar de todo eso. Entiendo. ¿Vendrás mañana? Supongo que sí. Valeria sonrió antes de subir al automóvil. No llegues tarde. Al día siguiente Daniel llegó al enorme edificio corporativo indicado en la tarjeta. El lugar parecía un palacio moderno. Tras identificarse en recepción, fue conducido al último piso. Cuando entró en la oficina principal encontró a Valeria esperándolo. Me alegra que hayas venido. Todavía no entiendo por qué estoy aquí. Valeria señaló varias fotografías colgadas en la pared. Eran automóviles clásicos extremadamente valiosos. Colecciono coches antiguos. Bonita colección. Necesito alguien que supervise su mantenimiento. Daniel observó las fotografías. Había vehículos que valían más que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. ¿Y quieres contratarme? Exactamente. Ni siquiera has visto mi curriculum. No necesito verlo.
Como puedes estar tan segura? Valeria sonrió. Porque cuando ayudaste una desconocida bajo la lluvia no preguntaste cuánto dinero tenía. Daniel no supo qué responder. Aquellas palabras tocaron algo profundo dentro de él. Aceptó el empleo. Las semanas siguientes cambiaron completamente su vida. Valeria le permitió trabajar con algunos de los automóviles más exclusivos del mundo. Daniel se dedicó al trabajo con pasión. Cada vehículo funcionaba perfectamente bajo su supervisión. Su profesionalismo impresionó a todos. Sin embargo, algunos empleados comenzaron a murmurar. No entendían por qué un simple mecánico había recibido tanta confianza. Algunos aseguraban que estaba intentando acercarse a Valeria por interés. Otros afirmaban que no pertenecía a ese entorno. Daniel ignoró los comentarios. Se concentró únicamente en trabajar. Con el tiempo, Valeria comenzó a visitarlo con frecuencia en el garaje privado donde guardaba sus automóviles. Las conversaciones que iniciaron hablando de motores terminaron abordando temas mucho más personales. Daniel descubrió que detrás de la imagen de empresaria exitosa existe una mujer que había enfrentado enormes dificultades. Había perdido a sus padres siendo muy joven. Había construido su fortuna trabajando día y noche durante años. Y aunque estaba rodeada de personas constantemente, se sentía sola. La mayoría de la gente solo ve mi dinero, confesó una tarde. Daniel limpió sus manos con un trapo. Eso debe ser agotador. Lo es. Yo solo veo a una mujer que tuvo problemas con su coche. Valeria soltó una carcajada, y que ofreció un beso como método de pago. Difícil olvidar ese detalle. Ambos comenzaron a reír. La amistad se fortaleció poco a poco. Con cada conversación descubrían nuevas razones para admirarse mutuamente. Daniel admiraba la inteligencia y determinación de Valeria. Ella admiraba la honestidad y sencillez de Daniel. Pero las diferencias entre sus mundos seguían presentes. Una noche, durante una elegante cena empresarial, varios inversionistas observaron a Daniel con evidente desprecio. Uno de ellos decidió acercarse. Así que tú eres el famoso mecánico. Eso dicen, debes sentirte afortunado, porque no todos tienen la oportunidad de acercarse a una mujer tan rica. Daniel comprendió inmediatamente la intención detrás del comentario. Yo me siento afortunado porque encontré trabajo cuando más lo necesitaba. El hombre sonrió con arrogancia. Claro, y porque conocía una buena persona. La sonrisa desapareció del rostro del inversionista. Daniel se alejó tranquilamente. Desde la distancia, Valeria había escuchado toda la conversación. Aquella noche comprendió algo importante. Daniel nunca intentaba impresionarla. Nunca hablaba de dinero. Nunca pedía favores. Nunca aprovechaba su posición. Simplemente era auténtico. Meses después, Valeria organizó una gala benéfica para recaudar fondos destinados a jóvenes emprendedores. Asistieron políticos, empresarios y celebridades. Daniel no quería acudir. No encajó en eventos como ese. Claro que encajas, insistió Valeria. Todos son importantes. Y tú también. Finalmente aceptó. La gala fue un éxito. Miles de personas asistieron. Durante la ceremonia principal, Valeria subió al escenario para agradecer las donations. Después de unos minutos decidió cantar una historia. Hace un año mi coche se averió bajo la lluvia. Los invitados escucharon atentamente. Cientos de personas pasaron junto a mí. Hizo una pausa. Solo una se detuvo para ayudar. Las cámaras enfocaron a Daniel. Él se sintió incómodo. Aquel hombre estaba desempleado, preocupado por su futuro y pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. El salón permaneció en silencio. Sin embargo, eligió ayudar a una desconocida sin esperar nada a cambio. Valeria sonrió. Ese gesto me recordó que todavía existen personas extraordinarias. Los aplausos llenaron el recinto. Daniel sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado escuchar palabras así frente a miles de personas. Cuando el evento terminó, ambos salieron al jardín iluminado del hotel. La música sonaba suavemente a lo lejos. Las luces de la ciudad brillaban en el horizonte. Durante varios segundos permanecieron en silencio. Finalmente Valeria habló.
Sabes que pensé que a tarde bajo la lluvia. No, pensé que eras diferente. Daniel sonrió. Yo pensé que estabas un poco loca. ¿Por qué? Porque intentaste pagar una reparación con un beso. Ella comenzó a reír. Quizás si estaba un poco loca. Tal vez. Valeria dio un paso hacia él. Pero sigo teniendo una duda pendiente. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Ah, sí, sí. Ella se acercó lentamente. Te prometo un beso. Antes de que pudiera responder, Valeria lo besó suavemente. El tiempo pareció detenerse. No existen las diferencias sociales. No existen las fortunas ni los títulos. Solo dos personas que habían encontrado algo valioso cuando menos lo esperaban. Cuando se separaron, ambos sonrieron. Daniel recordó aquella tarde lluviosa en la que creyó haber perdido todo. Nunca imaginó que el peor día de su vida terminaría convirtiéndose en el comienzo de una historia extraordinaria. Porque a veces el destino aparece cuando menos se espera. A veces una simple reparación puede cambiar una vida. A veces una pregunta inesperada puede convertirse en el inicio de una gran historia de amor. Todo comenzó con una sonrisa, un automóvil averiado y una frase imposible de olvidar. Si te doy un beso, lo arreglas gratis.